در بزرگترین بندر آمریکا، مأموران آتش‌نشانی به تازگی جدیدترین تکنولوژی قایق‌های آتش‌نشانی 50 میلیون دلاری خود را تحویل گرفتند. It's the future. This is like a space shuttle on the water. Biggest, baddest, newest fireboat in the world. دو کشتی، 20 لوله آبپاش، بیش از 300,000 لیتر آب در دقیقه. For just brute power, I don't think that anybody can touch us. آنها می‌توانند شعله‌های بزرگی به ارتفاع یک ساختمان 20 طبقه را از 6 کشتی آن طرف‌تر مهار کنند. That thing could literally take a cargo van on the dock and just blow it across the dock like it wasn't even there. اما تجارت‌های بزرگتر و بندرهای بزرگتر به معنای مشکلات بزرگتر است و چه کسی می‌داند چه چیزی ممکن است داخل آن کانتینرها باشد. تهدیدهای بیولوژیکی، بمب‌های رادیواکتیو و همه چیز قابل اشتعال است. This is a highly targeted area, a Pandora's box. We're protecting the nation. Our job is inherently dangerous. به این بندر آمدیم تا ببینیم این ابرماشین‌های دریایی آتش‌نشان و شعله خفه‌کن چه کاری می‌توانند انجام دهند. ابرماشین‌های دریایی. وقتی حرف ارزشمندترین بنادر تجاری در آمریکای شمالی به میان آید، لس آنجلس و لانگ بیچ جایگاه شماره 1 و 2 را به خود اختصاص می‌دهند. 85% of all commerce in the western United States comes through these two ports. 60% of the nation's energy. We have cruise lines, refineries, cargo ships, container ships, tanker ships. 24 hours a day, 7 days a week, people are loading and unloading cargo. This is an artery for the life of our nation. این دو بندر همسایه هم هستند و در کنار هم در امتداد خلیج سن پیدرو در کالیفرنیا قرار گرفتند. Port of LA and the Port of Long Beach, although they're considered two separate ports, a lot of people look at us as one, where you could get to either one through the other one. بندر لس آنجلس به تنهایی ارزشی معادل نیم تریلیون دلار در سال دارد و بیش از 1 میلیارد دلار در روز به اقتصاد آمریکا تزریق می کند و زمانی تقریباً تمام آن در شعله‌های آتش سوخت. In 2014, we were sitting around the table about dinner time when we noticed a column of smoke in the air. We thought for sure it was a fire deep in LA. Well, it kept getting bigger. همه چیز تنها با یک جرقه آغاز شد. Port fire 2014 was started by a guy welding. One of the big things with those wooden docks is it's really heavy timber. So once you start getting that going, it's really hard to put it out. چیزی که قضیه را بدتر کرد این بود که برای جلوگیری از پوسیدن لنگرگاه به آن جوهر قیر زده بودند. Creosote, which is an oil, and you commonly find creosote in telephone poles. It's very flammable. It just kind of ignited, so it must have been smoldering back there for some time, probably a couple hours, just gathering heat, and once a little air got added to there, it kind of blew up. آتش‌نشان‌ها با عجله به سمت فایربوت 2 دویدند که هسته مرکزی ناوگان آتش‌نشانی لس آنجلس بود. These types of fires are dangerous because there's a lot of hazards down here. That's very close to a refinery, fuels, flammables. بندر لانگ بیچ وقتی می‌بیند این فاجعه برای همسایه دیوار به دیوارش اتفاق می‌افتد، قایق‌های آتش‌نشانی چالنجر و لیبرتی را می‌فرستد تا به این مبارزه بپیوندد. It was an inferno. Smoke roaring out of the pilings of the pier. And when the wind would shift, the channel was obscured. You couldn't see a thing. بارانداز 75 ساله کاملا در کام آتش فرو رفت و کل بندر به خطر افتاد. And you could feel the tension. بدترین آتش سوزی در بارانداز بود که این کهنه سربازان با تجربه تا آن زمان دیده بودند. This thing was going like a bomb. Imagine all the action movies you've seen rolled together in one. این قایق‌های آتش‌نشانی ساخته شده‌اند برای بدترین شرایط. فقط آتش نیست، بلکه دود سمی حاصل از سوختن مواد هم هست. Kept hitting it with everything we had. It was amazing. We were trying to throw everything we could at it. Everything that all the boats had, trying to figure out what would be the right equation to kind of put this thing out. 3.5 days before we put it out. 3 میلیارد دلار دود می شود و به هوا می رود. بیشتر لنگرگاه بدل به خاکستر شده. The entire port was shut down for a period of time until the smoke cleared enough to where some of the terminals could be opened up on a case-by-case basis. And for the port complex to be shut down was a huge problem. It was definitely an experience unlike any other, I think, even on the fire department I've had. The LA City fire crews and the Long Beach fire crews did an amazing job of keeping that fire at bay.
اطفای آتش نیازمند تمام تجهیزات و قدرت آتش‌نشانی لیبرتی، چالنجر و فایربوت 2 بود و حتی همه اینها هم کافی نبودند. وقتی آتش خاموش شد، می‌دانستند که به قایق‌های بزرگتر، قوی‌تر و سریع‌تری نیاز هست. می‌دانستند که باید قایق‌های جدید فراهم کنند. تهدیداتی که این قهرمانان برای آن آموزش می‌بینند جدی‌اند و خطرات هم بسیار عظیم. So much money passes through here alone, just on commerce, it's $1 billion per day. If you shut down these two ports, you pretty much shut down majority of stuff coming into the western United States. It's incidents like this that drive innovation. دفعه بعدی هم در کار خواهد بود و بنادر برایش آماده می‌شوند. با طراحی قایق‌های آتش‌نشانی جدید که بسیار سریعند و بسیار قدرتمند، یعنی ابرماشین‌های دریایی. بنادر لس آنجلس و لانگ بیچ با هم نزدیک به 70 کیلومتر از کناره‌های ساحلی کالیفرنیا را اشغال می‌کنند. روزانه 300,000 نفر در این اماکن کار می‌کنند. جایی است که محصولات ساخت چین با مشتریان آمریکایی رو در رو می‌شوند. همه چیز از قالپاق اتومبیل شما گرفته تا آخرین سفارشی که به آمازون داده اید از اینجا می‌آید. Around Christmas time, when the products are hitting the shelves, we've seen them in September. Those things all come from overseas. TVs, stereos, even food. You know, a lot of food comes in through here. Metal products, anything like that. Fuel, that's all coming through the port of LA or the port of Long Beach. The ships come in fully laden with containers, either 40 foot or 20 foot, and they get offloaded and then delivers it to any town USA. So this is really a hub for all of the goods that the nation receives from overseas. اینجا دروازه آمریکا به سوی جهان در اقیانوس آرام است. اینجا بندر آمریکاست و صحیح و سالم نگه داشتن آن کار واحد آتش‌نشانی لس آنجلس و لانگ بیچ است. It's our job to ensure that these clients continue their business continuity. Time is money in the port. As soon as they drop off their cargo, they have to be back out picking up. It's a symphony. There's a lot of things moving on in concert to produce what we take for granted every day. و در دنیای پس از 11 سپتامبر اصلاً به نظر نمی رسید که آتش هم تهدیدی باشد. I mean, it could be anything. It could be from somebody, you know, running a skiff with a bomb into one of these container ships and just blocking the port. Someone intentionally setting a fire to one of these places. We have fuel terminals, you know, carrying large quantities of fuel at any given time. Hazardous materials in any of the crates, biological materials in any of these crates. Realistically, we're protecting the nation. And we're protecting the nation from any sort of terrorist attack. Anything that could really shut down a day-to-day operation could really affect, you know, just the everyday lives of everybody in the United States. بندر، کارگرانش و سهم عمده‌ای از اقتصاد آمریکا همگی به این آتش‌نشانان وابسته‌اند و این آتش‌نشانان به قایق‌های خود. با اسمشان گول نخورید. فایربوت 2 برای مدت 15 سال در دنیای قایق‌های آتش‌نشانی بهترین بوده. When this boat was put in service, it was considered the most sophisticated fireboat in the world at the time, back in 2002. This one was built to accommodate the size of the port and all the potential hazards and the future growing of the port. نام رسمیش را به خاطر 40 سال خدمت سر آتش‌نشان وارنر ال لارنس گذاشتند. این وسیله شناور 30 متر یعنی تقریباً 100 فیت درازا دارد و مجهز به 8 توپ آبی است که با هم می‌توانند بیش از 144,000 لیتر یعنی 38,000 گالن آب در دقیقه بپاشند. توپ‌های آبیش در هوا قوس می‌سازند و این نمایش آبی فایربوت 2 می‌توانست با نمایش‌های کازینوهای لاس وگاس رقابت کند. در اینجا نحوه عملکرد را به شما نشان می‌دهیم. همان موتورهایی که نیروی حرکتی قایق را تامین می‌کنند، آب شور را از اقیانوس زیر خود می‌مکند. شبکه‌های فلزی انتهای قایق، جلبک‌های دریایی و دیگر آشغال‌ها را غربال می‌کنند. موتورها آب را از میان مارپیچی از لوله‌ها و کانال‌ها که با صفحه کلیدی در اتاق فرماندهی هماهنگ می‌شوند می‌کشند و بعد آن را با صدای گوشخراشی به توپ‌ها می‌رسانند. This is the bow monitor. It's 11,000 GPM, approximately 500 foot reach.
آتش‌نشان‌ها با مهربانی برای توپ‌های آبی اسم مستعار انتخاب کردند. به این یکی میگویند مانیتور یا تانک آب زرهی که اشاره است به کشتی USS مانیتور. این ابرماشین دریایی حیرت‌انگیز به شمالی‌ها کمک کرد تا در جنگ داخلی برنده شوند و توپ‌های آبی را امروزه به یاد توپ‌های USS مانیتور نامگذاری کردند. That thing could literally take a cargo van on a dock and just blow it across the dock like it wasn't even there. اما قایق آتش‌نشانی به چیزی بیش از فشار آب نیاز دارد. ملوان شان کربی بازوهای برآمده فایربوت 2 را که در واقع جرثقیل‌های هیدرولیکی تاشو هستند خم می‌کند. It's a 3-section crane. It could do about 30,000-pound boom up. We have a winch on there as well. We could winch 2,000 pounds with it. It goes about 61 feet off the water level with the rescue basket in there. We could use this from doing anything from getting onto a cruise ship vessel onto the deck to dropping our skiff in the water to picking up a boat or like a sailboat, maybe a mast or something that's in the water. Also putting down our litter basket to pull someone out of the water. So we have a lot of different functions we could use with this crane. نیرویی که پشت این جلال و شکوه قرار گرفته زیر عرشه کشتی است. This is the heart and soul of Boat 2 and where it gets all its power. This is the engine room. مهندس لوئیس اسمیت از 2 موتور V12 نگهداری می‌کند. در واقع نیروی معادل 1800 اسب بخار را مهار می‌کند تا قایق آتش‌نشانی با سرعت برسد به هر جهنمی که برپا شده. 2 موتور دیزل 8 سیلندری جدا از هم نیروی پمپ‌های توپ‌های آبی قایق آتش‌نشانی را تأمین می‌کنند. These pumps are single stage centrifugal pumps which are always primed because right now Boat 2 we're about chest level underwater. So these pumps always have water in them. So there's no need to prime them. As soon as they start spinning, they start pumping. And they pump through the variety of different plumbing piping that you see up above our head here. There's enough water that fills these pipes that when all the plumbing is filled with water, the boat actually sinks about 1 foot. کاپیتان گرگ جکسون میتواند با معکوس کردن قدرت پمپاژ قایق آتش‌نشانی از آن برای خالی کردن آب کشتی‌های غرق شده هم استفاده کند. Anytime we get called on a sinking, whether it's inside the channel or outside the channel, part of our operation is that we have to think about the dewatering part as well. They have somehow got a leak on the vessel and it's taken on water and it's starting to go below level. These siphon ejectors remove up between 200 and 250 gallons a minute of water off the boat so it doesn't sink. If anything gets sunk in the middle of the channel, anything like that, you stop all the shipping lanes. So now you got ships sitting out there that are losing, time, money, cargo, whether they're, dropping off goods or it could be food, stuff just going bad sitting out there because they can't get the shipping lanes in and out. به مدت 15 سال در سراسر جهان همه قایق‌ها با همین قایق قیاس می‌شده و وقتی در حال خاموش کردن آتش نباشند، این قایق اینجاست. ایستگاه 112 واحد آتش‌نشانی لس آنجلس تلفیقی عالی از شکل و عملکرد است. 2 کامیون آتش‌نشانی در ایستگاه است، 1 آشپزخانه، کارگاه تعمیر ماشین‌ها و 1 پارکینگ برای این ابرماشین دریایی. مهندس دوم گری بریگاندی در این 4 سال اخیر مسئول ساماندهی و آماده‌سازی فایربوت 2 بوده. This area here is known as a bull ring, we call it. This is where we do a lot of the maintenance work for the boat. But this dome structure, it's like a giant Quonset hut, keeps a lot of the sun and weather off the boat. گنبد محافظ مانند چتر ساحلی این قایق زیبا را از اشعه ماورای بنفش آفتاب و نمک خورنده هوای کناره دریا حفظ می‌کند. ایستگاه 112 و فایربوت 2 معیار سنجش قایق‌های آتش‌نشانی در سراسر جهان هستند و به همسایه دیوار به دیوار خود لانگ بیچ فشار زیادی وارد می‌شود تا خود را بروز کند. اما این مسئله چیزی بیش از چشم و همچشمی است. The last fireboats that arrived here was back in 1988, the Challenger and the Liberty. چالنجر و لیبرتی این کهنه سربازان 30 ساله نسبت به استانداردهای امروزی بسیار ضعیف هستند و تکنولوژی دهه 80 دارند. ماریو کوردرو رئیس بندر لانگ بیچ می‌داند کشتی‌های قدیمی ضعیف‌تر، کوچکتر و از زمان عقب هستند. Now at the time, the containerized trade at this port, and I'm going back to the 1980s, was in the embryonic stages. سال گذشته 7.5 میلیون کانتینر از طریق خلیج سن پدرو وارد و خارج شدند. به عبارتی پارسال پر رونق ترین سال تا کنون بوده و هر ساله به تعداد کشتی‌ها و محموله ها هم افزوده شده.
ships are getting bigger. So now you're getting these huge giant, I think they're calling them mega container ships coming into ports. We at the Port of Long Beach made the decision to move forward with the required investments to be big ship ready, because we knew that these vessels were going to get bigger. In fact, they were going to get twice as big. At one point, you're only having, 3,000 or 4,000 containers on a ship. Now you're having 13,000 or 14,000 containers on a ship. The large container ships, the wharf fires, the tankers, the cruise ships. The decision was made. We needed to take this to the next level. لانگ بیچ هم باید به ابرماشین‌های دریایی مجهز شود. We needed to move forward with the state-of-the-art fireboats. به لانگ بیچ کالیفرنیا برمیگردیم و به سراغ قایقی میرویم که هم واحد آتش نشانی و هم واحد مقابله با تروریسم است. با 33 متر طول میتواند تا 295 تن بارگیری کند و به آن ابرماشین دریایی میگویند. داستان قایق‌های آتش‌نشانی داستان نوآوری آمریکایی و فناوری زمانهای مختلف است. انقلاب صنعتی برای ساکنین بندر رونق و فرصت به ارمغان آورد، اما به همراه خود بزرگترین خطر را هم آفرید، یعنی انفجار موتورها، نشت نفت، برخورد کشتی‌ها با هم که منجر به این میشد که آتش و گوگرد بر سر اهالی بندر ببارد. نخستین قایق آتش‌نشانی یدک‌کش‌ها و کشتی‌های بخار بودند، قایق‌های سرهم بندی شده‌ای که به آنها پمپ و شلنگ‌های آتش‌نشانی وصل می‌کردند. اما در سال 1920 قایق آتش‌نشانی به این شکل تحول یافت. این قایق آتش‌نشانی پیش از آن که با این مدل 2003 جاگزین شود، نزدیک به 8 دهه از بندر لس آنجلس پاسداری می‌کرد. I'm Frank Borden. I'm a retired assistant chief from the LA City Fire Department, and I'm the director of operations for our Fire Department's Historical Society. This boat that's behind me is an icon of the harbor. This is the original fireboat too, the Ralph J. Scott. It was retired in 2003 when the new boat replaced it. It actually served the Port of LA for 78 years. There are very few pieces of apparatus of any kind that would have ever served that long, so it actually set a record. حالا که لیبرتی و چالنجر در لانگ بیچ آماده بازنشستگی می‌شوند، کاپیتان جی شیفر آماده است تا فصل دیگری از تاریخ قایق‌های آتش‌نشانی را بنویسد. Liberty and Challenger, they represent the past. They represent where we come from. Vigilance and Protector represent the future. هزینه یک قایق آتش‌نشانی مدرن بیش از 25 میلیون دلار است. سرمایه‌گذاری کلانی است، پس نمی‌شود آنها را تنها برای نیازهای امروزی در نظر گرفت، بلکه باید برای نبرد در جنگ‌های آینده نیز طراحی شوند. The lifespan of these boats, we're looking at using them at least for the next 50 years. So the components and the design of this boat is such that it will bring us into the future. برای طراحی بندر لانگ بیچ به سراغ هنری ریوی طراح از شرکت رابرت آلن با مسئولیت محدود رفته، همان شرکتی که فایربوت 2 را برای لس آنجلس طراحی کرد. The Port of Long Beach, from the outset, decided that they needed 2 fireboats. The decision was made pretty early on to say, well, we should get 2 boats of the same design, identical design. This way, the crews are interchangeable between the boats, and all the systems are arranged the same way. The operations are the same. آنها ایده ها را از بنادر و واحدهای آتش‌نشانی سراسر آمریکا جمع کردند. The list of things that the boats had to be able to deal with, threats or scenarios that they had to be able to deal with. Obviously, big ship fires, the largest fires on the largest boats. Beyond that, you also have the post 9/11 world where you have to think about threats such as chemical weapons or biological weapons or nuclear. چگونه میتوان تمام اینها را در کشتی به طول یک مسیر بولینگ جا داد؟ One of the big challenges with fireboats when designing and building them really is the amount of equipment that you've got to fit into a very small space. ساخت و ساز در شمال غربی اقیانوس آرام انجام شد، زیر چشمان ریزبین جان های در بندر کشتیسازی فاس در سیاتل. They are always pushing the envelope when they bring a new emergency response platform into service. It's along the same lines as what you would see in the military, where they're anticipating the next battle, not the last battle.
قایق‌های آتش‌نشانی جدید شاهکارهای مهندسی صنعتی هستند، اما تبدیل شدنشان از روی کاغذ به قایقی در بندر 30 ماه زمان می‌برد. It's not a start one, finish, start the second finish. It's start one, proceed to a milestone, then start the second one and proceed. So there's a staggered completion. اینجا یک قرن است که قایق می‌سازند، اما قایق‌های آتش‌نشانی لانگ بیچ چالش‌های بسیار خاصی دارند. The fireboats have a lot of capability that another type of vessel isn't going to have. They have to be able to respond to the worst situations the designers can think of and the customer can think of at the time. اول از همه ساختن حفاظ قایق آتش‌نشانی. It's not unlike building a house in the sense that you can't build the roof before the foundation's done. It's the same type of process when you build a boat. You can't put the piping in before the hull is put together. So you start off with the basic structure of the vessel. And from there, once you have the basic structure built, you start adding machinery, you start adding components from the ground up, basically. You're not going to go to any run-of-the-mill store and get fire cannons. You're going to have to find somebody that builds fire cannons. There's different companies that compete for the engine package. In this case, it was a Caterpillar engine package that was put into the vessels. The propulsion systems are not something that are just available off the shelf, so those have a long lead time. All that stuff is coming in from multiple points and being assembled as the general hull structure comes together. So we build the hull, we start installing machinery and propulsion systems, we start closing up the lower hull, and then we add the superstructure. Painting has to happen on top of all that. Insulation comes in. The finish work, we call it joinery, has to come in, so that's all like the wall paneling and those types of things. پس از اینکه ساخت و ساز به پایان میرسد، پروتکتور یکی از دو قایقی است که به لانگ بیچ فرستاده میشود. This is their flagship. This is what they get to show off to the world as their capabilities and really be standard setters in their field. Who doesn't love getting a new car? It's kind of the same feeling, but these are pretty cool new cars to have. ورود پروتکتور نقطه آغاز دوران جدیدی در حفاظت از بندر لانگ بیچ است. But certainly it was a big day when the first of the two fireboats, Protector, arrived at the port, and then the second boat follows about a year later. تا آن زمان اگر چیزی منفجر میشد یا آتش میگرفت، پروتکتور باید به تنهایی از عهده‌اش برمی آمد. بندر لانگ بیچ بیش از 100 سال عمر دارد و از 10 اسکله، 80 لنگرگاه و 66 جرثقیل تشکیل شده. این مکان در مقطعی 4 میلیون شغل آمریکایی ایجاد کرده. هزینه ساخت پروتکتور و ویجیلنس بالغ بر 50 میلیون دلار است، اما با چنین قیمتی کاپیتان آنتونی داسیلوا چیزی بیش از شیشه برقی و تهویه هوا به دست آورده. So up here on the bridge, we have our power. So we were plugged into the shore. We're now on our own generators. This is our power panel. We have a supply room fan that keeps the engine rooms cool. Here are our displays for our engines. That takes us to the pilot station. Here are the throttle and rudder. Here are navigation aids, radios. Here's the controls for our camera systems. Here's our onboard communication systems. And these are our pump panels. This is how we control the flow of water. Here's our bank of radios. This is how we coordinate resources from other agencies. This room is like no other on the planet. We can control an entire branch of an incident on the water. واحد آتش‌نشانی به این ابرماشین دریایی نیاز داشت تا کاملا مجهز شود. ابزار کنترل یکسانی در دو طرف اتاق سکان وجود دارد. به همین دلیل قایق می‌تواند به جلو یا به عقب حرکت کند. So this really is a state-of-the-art vessel. This is like a space shuttle on the water. همه اینها با نیروی موتور قدرتمند آمریکایی به خوبی پشتیبانی می‌شوند. موتور پروتکتور 6 برابر موتور یک فراری جدید قدرت دارد و 3 برابر اسب بخار قایق‌هایی که جاگزین آنها می‌شود. کاپیتان فرد بارکیس مدت زمان طولانی منتظر این ارتقا بوده. They were good boats, but they were outdated. It was time for us to step into
21st century. قایق آتش نشانی قرن 21 در واقع اصلاً یک قایق آتش نشانی صرف نیست، یک سلاح آبی چند منظوره است. آماده است تا از انفجارهای اتمی و حمله‌های تروریستی جان سالم به در ببرد. احتمالاً حتی می‌تواند از حمله‌های آخرالزمانی زامبی‌ها هم نجات پیدا کند. This is an all-hazard mitigation platform. We call it the fireboat because that's what everyone's used to calling it, but that is not how this was designed. This was designed to handle hazardous materials, fires, spills, medical aids, anything. خطرناکترین چیز در بندر لانگ بیچ نفت خام است. اینجا به معنای واقعی کلمه مواد بسیار خطرناکی مبادله می‌شوند. These tanker ships, unless we can get the manifest off the ship, we don't know what kind of chemicals are in it. A tanker like that represents Pandora's box. Those are the kind of things which can kill us. بهیار چانگ کیم با سیستم مواد خطرناک پروتکتور برای هر اتفاقی آماده است. The threats that we face in the U.S. now, and this is a highly targeted area, a dirty bomb that goes off, or any kind of nuclear fallout, or biological fallout. We need to have a decontamination area. We would self-scrub with salt water here, and a hot shower here, fresh water, and basically that's to just get the solid particles off. And right here, you got most of the big stuff off, the solid stuff off, and this is more of a vapor area. You want to get all that off, and any secondary things that's still on you off. این کشتی‌ها باید برای هر چیزی آماده باشند، از جمله تهدیدهای شیمیایی، بیولوژیکی، تشعشعی و هسته‌ای. تهدیدهای متنوع کشنده‌ای که خدمه به طور خلاصه به آن CBRN یا همان سیبرن میگویند. برخی از مواد شیمیایی خطرناکی که در هوا پراکنده میشوند ممکن است باعث خفگی آتش نشان‌ها شوند که در خطوط مقدم مبارزه می‌کنند. You're bringing in air from the outside, you're filtering it through military specified filters that filter out the chemicals, the radiation, all the nasty stuff. In reality, the fireboat right now has the cleanest air on it in the entire Port of Long Beach. Now we have these socks here which continue to take out a lot of the gross particulate matter, but that's not the heart of the CBRN filter. It's these filters right here, which are basically a series of 3 HEPA filters that take out chemical, biological, radiological, and nuclear contaminants. پروتکتور در صورت بروز یک حادثه بسیار بد میتواند تبدیل به پناهگاه شناوری شود که هیچ بمبی به آن اثر نمی کند. آنها این سنگر محکم درون قایق آتش نشانی را دژ مینامند. The Citadel is essentially a pressurized accommodations area so that any air leaks and whatnot are going out rather than coming in. So when in order to maintain that, you have to go through the airlocks to get in and out. When we want to go into protected mode, we go to CBRN overview, and all I have to do is press a button, put the system into protected mode. In the event that there was a plume of bad stuff that the fireboat was entering into, say it be products of combustion from a fire that we were fighting, or a dirty bomb, or hazardous materials leaking from a container, and we put it into CBRN mode, the crew on board would be completely protected. So right now, we're in CBRN protected mode. So we're encountering about 2 inches of water gauge of pressure throughout the Citadel. So there actually is air pressure pushing against this door, keeping any contaminants that may be leaking in from this gasket seal. Now watch what happens when I open this door. It's going to be a rush of air pulling out. با رفت و آمد زیادی که روی این آبها در جریان است همیشه تصادف اتفاق می‌افتد و ممکن است آدم‌ها کشته شوند و از قضا پروتکتور به نوعی یک آمبولانس روی آب هم هست. This is the EMS room, multi-purpose room. We call that because it's also the galley, meaning this is where we cook our food. اینجا آتش نشان‌ها برای شام احیای قلبی می‌خورند و برای نهار هم گردنبند طبی می‌بندند. Have this EMS table right here to treat patients or treat each other if we get hurt or get contaminated. And
In these cabinets, we have all our equipment, EKG monitors, our trauma kits, our AEDs, MCI kits, all the things that is necessary for a small or a big incident. همانطور که آتش سوزی لنگرگاه در سال 2014 ثابت کرد، اتفاق بد همیشه از یک جرقه آغاز می شود. If we had these vessels then, this fire would have been out in a third of the time. حالا که پروتکتور از راه رسیده و ویجیلنس هم در راه است، بندر لس آنجلس و لانگ بیچ قدرتمندترین دو قایق آتش نشانی در جهان را در اختیار دارند و خیلی هم به موقع است. چرا که فایربوت 2 نیز به خاطر وقفه‌ای که برای تعمیر و نگهداری برنامه‌ریزی شده باید 8 ماه خارج از آب بماند. Fireboat 2 has been in service since 2003, so it's been in service for 15 years. And 15 years, just like any other boat, requires a lot of maintenance. فایربوت 2 پس از 8000 ساعت خدمت حالا کم کم نشان می‌دهد که دیگر پیر شده. فایربوت 2 در حال گشت زنی بود که ناگهان دودی سیاه از آن برخاست. مهندس لوئیس اسمیت این موضوع را بررسی می‌کند. Engine doesn't usually smoke like that. It could be a number of different problems. I went down while it was running to listen to it. A very simple, old-fashioned way of listening to a motor. I took a stick and put it on the cylinder and put it up to my ear and listened to it like a stethoscope. We do have a problem. It's a loose rocker arm, and it's something that we're going to have to get a mechanic out here to take a look at. باید دو موتور قایق را از کار بیاندازند. اگر مشکل اکنون به فنها سرایت کند، فایربوت 2 فقط 50% ظرفیتش کارایی خواهد داشت. You see what I mean? Yeah, it's loose. That one's loose. The other one is really tight. The whole thing. Yeah. That thing's supposed to be solid, tight here. Yeah. It's better to go ahead and take that engine out of service than to ruin a $1 million piece of equipment. DJ, let me show you what happened. So what ended up happening is that maybe that valve was bad, that it was no longer, it became loose. The push rod here is operated by the camshaft that operates this rocker arm that's supposed to compress these springs, but this arm is supposed to be like this, seated on both springs. So right now both springs aren't being operated by the rocker arm. What ends up happening is that the push rod pushes up on the rocker arm, it pushes down on these springs, and the springs reseat that valve. So right now nothing's happening in this one, and that's why we're having excessive smoke. So what we're going to end up having to do is we're probably going to have to back it all off, and we need probably to repair just that valve itself. So it's going to be a complete head job more than anything, not just a normal adjustment. So right now we're out of service on that engine. If we have a main fire, we'll have to go out on one engine, basically, which makes the vessel really hard to drive, a lot harder. So. فایربوت 2 هنوز زندگی طولانی پیش رو دارد، اما حفظ آن در شرایط مبارزه یک کار تمام وقت است. حالا که فایربوت 2 خراب است، ویجیلنس باید سریع از راه برسد. بندر لانگ بیچ نزدیک 1 سال است که منتظر دومین قایق آتش نشانی مدرن خود بوده تا بدین وسیله بتواند ناوگان خود را کامل کند. It was a long time coming. There was a lot of anticipation. و حالا با مراسمی به این قهرمان خوش آمد میگویند. ویجیلنس از راه رسیده. اکنون لانگ بیچ به خود میبالد که قدرت آتش نشانی دریاییش بیش از هر بندر دیگری روی این کره خاکی است. Vigilance is the biggest, baddest, newest fireboat in the world. Along with its sister ship, Protector, we are the most capable fireboats in the world. For just brute power, pumping capacity, etc., I don't think that anybody can touch us. Vigilance is a very technical ship. It is so much more technical, so much more advanced, so much more of everything than our old fireboats. It takes a real commitment to utilize them to their potential. حالا که هر دو قایق اینجا هستند، زمان بازگشت به سر کار است. آزمایش روی دریا، سوار کردن خدمه و آزمایش تجهیزات. There is a period of time that the boat has to meet certain standards, sea trials it's called.
روی آب آتش‌نشان‌ها باید هوای هم را داشته باشند، درست مانند همکاران مدافع اقیانوسشان یا همان گارد ساحلی. باید تمرین کنند تا با هم هماهنگ شوند. آنها موقعیت حمله یکی از آتش‌نشانان مجروح شده ویجیلنس با هلیکوپتر را شبیه سازی می‌کنند. این به نوعی بدترین سناریویی است که آتش‌نشانانی مانند آلن مکلافرتی را تمام شب بیدار نگه می‌دارد. The fact that we're at sea, it's time and distance and speed is what we need. And in some cases, this vessel only does about 12 knots. The helicopter does about 140 knots. So if it's an urgent emergency, we have the ability to transport somebody right now directly to the local hospital. The pilot has made contact with the Coast Guard helicopter. We're going to do an air op off the bow of the boat. What we're going to do right now, we're going to establish one person will be the contact. The other person's going to back up and make sure the lines stay clear. Our biggest problem is worry about the basket or cables getting hung up on any of these edges. We train fiercely. That's what we do. Our job is inherently dangerous. And the way that we minimize that risk is we train and we learn and we are able to minimize the danger somewhat. این نخستین بار است که چنین چیزی را با یک قایق جدید امتحان می‌کنند. آیا جواب خواهد داد؟ هیچ کس نمی‌داند. اما اگر الان چیزی خوب پیش نرود می‌توانند آن را برای مأموریت واقعی اصلاح کنند. این افراد فوری کارها را انجام می‌دهند که ساده به نظر می‌رسد، اما با در نظر گرفتن سرعت جریان هوا، سرعت جریان آب، باد، موج‌ها، تنش و زمانبندی، در واقع این کار سمفونی همزمان سازی شده است. برای آزمایش استرس‌زای بعدی، ویجیلنس و خدمه‌اش با یکی از قایق‌های مسافربر محلی جفت می‌شوند. So what's just happened right now, we're going to be doing a operation with Catalina Express, one of the premier farriers of passengers to and from Avalon, from LA and Long Beach. They're constantly traversing this area from 6 a.m. to midnight, transporting thousands of passengers on a daily basis. Because this is a new boat, we haven't had an opportunity to see what we look like against them or how we match up to them. So we have to figure out or pre-plan what type of fendering we may need to do and what would be our best access point, where would be the best point for the pilot to maneuver the boat so we could access their vessel. اولین نزدیک شدن بی‌نتیجه است. Okay, Maestro, hold on. Throw it off. جواب نمی‌دهد. Okay, we're going to reposition. We're going to go bow to stern. We're going to spin it the other way. درهای دو کشتی روبروی هم قرار نمی‌گیرند. I don't know if you copy that, Fred, but he feels more comfortable. We did do go bow to stern on that. Now, what are we switching to? We're going to now go bow to stern, so we're going to switch sides. We're going to work to the other side of the boat. Copy that. Let me switch the fenders over. You got the bow fender? Copy, we'll handle it. تصمیم میگیرند 180 درجه کامل دور بزنند. خوشبختانه ویجیلنس به لطف سیستم مدرن نیروی محرکه دوتاییش میتواند سر جایش در جا بچرخد. So you would think, gosh, how can that thing maneuver well? Well, it actually dances on the water, and that's because of its propulsion system. So the old boats were propeller driven, so you would drive it much like a car. This is more like a helicopter. It can reverse, left, right, pivot. It turns on a dime. It's really the difference between a Porsche and a Yugo. Near the front of the boat, there are the two voice drive systems, which to explain what it looked like if you could imagine a helicopter blade, and there's two sets of 5, but they point down and they spin around in a circle. And if the motor's on, it is always spinning. And when you move these levers here, forward or back, or twist the wheel, they can either push water forward, backwards, or to either side. Our little toy boat is excellent for explaining how a normal boat, if the wind were to be pushing here and this was our dock, you would have to actually drive into the wind and then use it to stop your turn, to use the wind to your advantage. But with this boat, because the voice system allows us to push in any direction, we can drive up parallel and then just slide the boat up against the dock. It also allows us, if this was on fire and we wanted all of our monitors to point towards it, we don't have to shoot water from here then drive over, but rather we can maintain our orientation and just circle and keep our monitors constantly flowing water while maneuvering the boat. And because we can push the boat in any direction. It ends up being the most perfect propulsion system you could probably use on a fireboat. ویجیلنس بسیار قوی و چابک است. مثل آن است که یک وزنه بردار حرکت چرخشی روی نوک پای یک رقاص باله را انجام دهد. ویجیلنس ورق را برمیگرداند و در کنار کاتالینا قرار میگیرد.
So the unique thing that we have here is we have freeboard, and our freeboard is a lot lower than theirs. So if we had to do a patient transfer, or if we had to transfer any personnel or equipment, this would be one of the issues that we'd be concerned with. You need to come forward up. And that's aft on us. As anything goes, it's a learning process. Hey, Thralls, you're giving slack, okay? We're gonna move forward. Right now, we're trying to line up our bulwark door with their access door. So this would be the smoothest transition if we were taking people on or off. در هر موقعیت اضطراری قایق‌های آتش‌نشانی باید تمام منابع کمکی که بندر ارائه می‌دهد را بسیج کنند. حتی این قایق موتوری مسافربری را. So I'm talking to everybody right now. The most important person I'm listening to is the pilot and making sure he's comfortable, and then we're making sure the lines are secure. That looks pretty good. So in this scenario, what we have here is, like I said, if we were accessing their vessel, if they had an issue or a problem, this would give us the ability to get our tools and equipment on the boat. And then also, too, if we needed to transfer patients or passengers, we can bring them onto this boat. But also, we're thinking of possibly transferring patients to this and using this as a place to shelter patients if we had a large incident or another vessel going down. This is working perfectly as of right now. We're learning a lot. آزمایش امروز موفق بود. این کار هنگام تصادفی فاجعه بار می‌تواند جان صدها نفر را نجات دهد. پروتکتور و ویجیلنس ابرماشین‌های دریایی حقیقی، قدرتمندترین، منعطف‌ترین و به لحاظ تکنولوژی پیشرفته‌ترین قایق‌های آتش‌نشانی روی کره زمین هستند. آماده فرونشاندن هر گونه تهدید. حتی به لطف تکنولوژی سیستم پیشرفته مادون قرمز با نام مستعار فلیر می‌توانند مشکلات را پیش از آن که تبدیل به فاجعه شوند کشف کنند. پنجره است که میتواند فاجعه‌ای بالقوه را از دیوار فلزی به ضخامت 1 متر و 20 سانتی متر تشخیص دهد. If this vessel had a fire somewhere on the interior, I could actually look and see the hot spots with this camera to aid in where we direct our firefighting streams. Where it really benefits us is at nighttime, we're looking for victims in the water or even on another vessel. پروتکتور به سمت دریا می رود تا سیستم اطفاء حریق مدرن خود را آزمایش کند. اگر یکی از تانکرهای نفتکش عظیم که به بندر می آید آتش بگیرد، این قایق بهترین چاره است. We've come out here so we can actually test our foam system. دهه هاست که آتش‌نشان‌ها روی خشکی از کف برای خاموش کردن آتش‌های ناشی از نفت و گاز استفاده می‌کنند. کف به این صورت عمل می‌کند. کف آتش را سرد می‌کند و روی منبع اشتعال را می‌پوشاند. شعله آتش را خفه می‌کند. پاشیدن آب روی نفت شعله‌ور فقط آن را به اطراف پخش می‌کند. برای همین است که شما در آشپزخانه آتش ناشی از روغن داغ را با یک دستگیره می‌پوشانید. از سال 1902 دانشمندان با استفاده از مواد شیمیایی مضر کف‌های اطفای حریق مختلفی اختراع کردند. حاصلش فجایع زیست محیطی بوده، اما اکنون داخل پروتکتور کف تجزیه پذیر، دوستدار محیط زیست و بسیار پیشرفته است. در این آزمایش باید مقدار زیادی از کف سفید را روی آب بریزند و برای انجامش به اجازه گشت ساحلی نیاز دارند. Just in the event they get calls from people concerned about it. Sector LA, Fireboat 20. Fireboat 20, Sector LA. It'll be about 5,000 gallons of finished foam, probably a blanket of less than an eighth of a mile, square mile. Everything's good on our side. Proceed with your training. Okay, thank you very much. Foam is one of the number one things you bring to the game. When you have a big fire, you got to bring some foam with you. If we can make the most foam, pretty much any fireboat in the world. We can make 12,000 gallons of finished foam for 86 minutes straight. There's not many firefighting apparatus anywhere that are capable of doing that. And that's partly due to the fact that we can carry up to 4,200 gallons of the concentrate, and it's such a low percentage of injection, 0.4%. That's how we're able to achieve that type of finished foam making. We'd like to do it once a month, just to work all of the equipment, make sure things aren't coagulating in the foam lines and stuff like that. We also want to confirm that our system works. We would hate to go to a fire, be asked to dispense foam,
and have something in our system not allow us to do that. So the more frequently we can do it, the better off everybody's going to be. ما در عصر کشتی‌های بزرگ زندگی می‌کنیم. کشتی‌های بزرگی نظیر این کانتینربرها روز به روز بزرگتر هم می‌شوند و رفت آمد در بندرها آرامتر نخواهد شد. پروتکتور و ویجیلنس برای هر فاجعه‌ای که در بنادر آمریکا رخ بدهد آماده‌اند. قایق‌های آتش‌نشانی که قوی‌ترین آبپاش‌ها را در دنیا در اختیار دارند و به بهترین شکل توسط مهندس آنتونی بوکانگرا نگهداری می‌شوند. This is our M1 monitor, which is the largest monitor that we have on the vessel. It's capable of flowing 12,000 gallons of water per minute, or roughly 100,000 pounds of water. It can fire approximately 600 feet, or roughly 2 football fields. These two are the two smallest fire monitors that we have on our boat, each capable of 1,500 gallons of water per minute. These three are pretty much all identical. They're capable of 4,000 gallons of water per minute. These are our underwharf monitors. Each one's capable of 2,000 gallons of water per minute. We would utilize these monitors if we had a wharf or a pier fire where we needed to flow water to extinguish the fire from down below. آبپاش‌ها تنها برای خاموش کردن آتش نیستند. خدمه می توانند جریانی را منحرف کنند یا جریان مایع قوی ایجاد کنند. پیله‌ای به دور قایق بسازند، کاری که لایه محافظ ایجاد کند تا قایق بتواند از دیواره آتش عبور کند. این قدرت واقعی است. 25 میلیون نفر در جنوب کالیفرنیا زندگی می کنند و چه بدانند یا نه همه آنها به نوعی با بندر پیوند دارند. بندر کار ایجاد می کند، عامل ثبات اقتصادی است و برای مردم رفاه می آورد. پروتکتور و ویجیلنس دو تا از جدیدترین سلاح‌ها برای مبارزه با فجایع در بندر آمریکا هستند، اما روزی میرسد که حتی آنها هم قدیمی خواهند شد. بندر همیشه باید به آینده نگاه کند، آینده‌ای که در آن قایق‌های آتش‌نشان رباتیک وجود دارند. The future is upon us. We're looking at cars that drive themselves. We're looking at, a lot of remotely autonomous things. We have developed already a remote operated fireboat design. The idea behind these boats is that they can go into places where you wouldn't normally want to go with a fully crewed fireboat. وقتی همه چیز تبدیل به یک جهنم می شود، وقتی شرایط از کنترل خارج و به شدت غیر قابل پیش بینی می شود، در چنین زمانی است که شما ربات‌ها را وارد کار می کنید. A firefighter would be in a command module and could be controlling multiple remotely operated vehicles, all fighting a fire in concert. You might also have an aerial view from a drone or something like that. It's the future. I mean, it's the future. And like any of the autonomous things that are happening, I don't think that artificial intelligence will ever match ours. So I think that will probably be the part that we'll see will be the hard part to accomplish. There will always be a need for manned vessels as well when you have a scenario like a boat on fire with people on board where you have to go and rescue people, or a downed aircraft in the water, something like that. Those kinds of times, you'll always need a manned boat as well. Maybe a tool that we could use in conjunction with what we do with the manned fireboats. Maybe it's something that we can extend our reach out into areas that are extraordinarily hazardous and still be successful in protecting lives and property. So maybe marrying the two together would be a true benefit to the community at large. آتش‌سوزی اسکله در سال 2014 می توانست مهمترین بندر آمریکا را نابود کند. فایربوت 2 آنجا بود تا آتش را اطفاء کند. اکنون پروتکتور و ویجیلنس آنجا خواهند بود تا آتش بعدی را خاموش کنند. با توجه به آنچه در لس آنجلس و لانگ بیچ در خطر است، نمی شود کار را به بخت و اقبال سپرد. پروتکتور و ویجیلنس بزرگترین و بهترین قایق‌های آتش‌نشانی دنیا هستند. این پیشرفته ترین تکنولوژی ویژه ایمنی بندر است. قدرتی باور نکردنی، چیزی ورای یک قایق آتش‌نشانی ساده. این قایقی چند منظوره است. یک ابرماشین دریایی.